Okay, so we are dealing with even functions. Okay, here f of x is even, also cos n x is even. So even into even, even. So for this we use 2 into 0 to pi. Okay, now if we move towards bn, so bn is equal to 1 upon pi integration minus pi to pi f of x into sin nx dx. Okay, so आता here sin x is Odd. odd, so f of x is even, sin x is odd, so odd into even is odd. And for odd functions, if interval is minus pi to pi, then we can write odd functions is equal to 0. 0. Okay, so by using this we have to find Fourier series expansion. So okay, for we can write for even functions. Okay, for even function in interval minus pi to pi, a0 is equal to 1 upon pi integration 0 to pi f of x dx. An is equal to 1 upon pi, sorry, 2 upon pi integral 0 to pi f of x into cos nx dx, and bn is equal to 0. ओके, हे कशासाठी झालं? इवन फंक्शन साठी. ओके, नाउ वी सी odd functions. Okay, odd functions in interval minus pi to pi. Okay, odd functions in interval minus pi to pi. ठीक आहे, सो a0 is equal to काय असणार आहे? a0 is equal to 1 upon 2 pi integration minus pi to pi f of x dx. But we have clearly given that f of x is odd function, therefore a0 is equal to किती येईल? 0. 0. Okay, now an is equal to 1 upon pi integration minus pi to pi f of x into cos nx dx. Okay, now here our f of x is odd function, but cos nx is even, and odd into even is odd, therefore an is equal to 0. Okay, now bn is equal to 1 upon pi integration minus pi to pi f of x into sin nx dx. Okay, now here our f of x is odd, sin x is odd, odd into odd, even. So we can write this as bn is equal to, even असेल तर आपण काय लिहितो, 2 upon pi integration 0 to pi f of x into sin nx dx. ओके, सो जर आपला दिलेला फंक्शन जर ऑड फंक्शन असेल तर आपण काय लिहिणार, a0 is equal to 0, an is equal to 0, and bn is equal to 2 upon pi integral 0 to pi f of x into sin nx dx. Okay, so write down this. First of all, write the even function. Okay, just suppose तुम्हाला Fourier series, expansion of Fourier series related to odd and even दिलेला असेल तर फर्स्ट ऑफ ऑल दिलेलं फंक्शन ऑड आहे का इवन चेक करायचं. जर इवन असेल तर आपलं काय असणार आहे, bn 0 येणार आहे, आणि ऑड असेल तर a0 and an 0 येणार आहे.
ओके, झालं लिहून? 1 minute. ओके. ओके. आता इथे कन्फ्युज व्हायचं नाही. आपण युजली A0 फाइंड करताना 1/2 पाय असं घ्यायचो, पण इथे काय घ्यावं लागणार आहे? जर इव्हन असेल तर 1/पाय. ओके. हॅलो, लिहून झालं हे? Yes, ma'am. Okay. So we will see the example. So Fourier series. एकदा रिपीट करा ना मॅम. ठीक आहे, रिपीट करू. ओके. इव्हन अँड ऑड फंक्शन्स इन इंटरवल -π to π. ठीक आहे. पहिल्यांदा आपण काय बघू? इव्हन फंक्शन इन इंटरवल -π to π. ज्यावेळेस हे जाऊ दे, आपण f(x) दिलाय काहीतरी, त्याचा A0 कसा फाइंड करतो? 1/2 पाय इंटिग्रेशन -π to π f(x) dx. ठीक आहे. पण आता इथं आपल्याला काय दिलंय? आपला f(x) काय दिलाय? इव्हन दिलाय. आणि आपण जे फॉर्म्युल्याची लिस्ट लिहून घेतली स्टँडर्ड फॉर्म्युला, त्याच्यामध्ये आपल्याला दिलंय जर काहीतरी एखादं फंक्शन दिलंय त्याचा इंटरवल जर -π to π असेल आणि तो फंक्शन जर इव्हन असेल तर आपण काय करतो? 2 × 0 to π f(x) dx लिहितो. ठीक आहे. मग इथं आपला ऑलरेडी 1/2 पाय होतं. ठीक आहे. 2/2 पाय इंटू इंटिग्रल 0 to π f(x) dx. ओके. हा आपला काय झाला? A0. म्हणजेच A0 काय आला आपला? 1/π इंटिग्रल 0 to π f(x) dx. आपण फॉर्म्युला लिहून घेतला. इंटरवल आपल्याला लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन चेंज करायचं असेल तर इव्हन असेल तर 2 × 0 to अप्पर लिमिट इंटू f(x) आणि फंक्शन जर ऑड असेल तर काय असणार आहे? 0. ठीक आहे. मग आता an इज इक्वल टू काय होतं? 1/π इंटिग्रेशन -π to π f(x) इंटू cos nx dx. ठीक आहे. परत हा f(x) काय दिलाय? इव्हन दिलाय. आणि आपण इव्हन फंक्शन ज्यावेळेस लिहून घेतलं त्यावेळेस cos x किंवा cos nx काय म्हणलं होतं? इव्हन फंक्शन म्हणलं होतं. मग इथं इव्हन इंटू इव्हन इव्हनच येणार आहे. म्हणजे हा होल फंक्शन जर इव्हन कन्सिडर केला तर हे इज इक्वल टू काय येणार आहे? 2 × इंटिग्रेशन 0 to π f(x) इंटू cos nx dx. ठीक आहे. आता bn इज इक्वल टू 1/π इंटिग्रेशन -π to π f(x) इंटू sin nx. ठीक आहे. f(x) इव्हन दिलाय, sin nx ऑड दिलाय. इव्हन इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड. आणि आपण डेफिनेशन मध्येच बघितलंय लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन -π to π असेल आणि जर फंक्शन ऑड असेल तर ऑड फंक्शनचं इंटिग्रेशन काय असणार आहे? 0. ओके. सो आपलं
After deduction, a0 is equal to काय आलं 1 upon pi integral 0 to pi f of x dx. an is equal to 2 upon pi integral 0 to pi f of x into cos n x dx, and bn is equal to 0. Okay. Similarly, we have seen about odd functions in interval minus pi to pi. Okay. So usually for odd functions or any functions, we write a0 is equal to 1 upon 2 pi integral minus pi to pi f of x dx, but clearly we have given f of x is odd, therefore a0 is equal to 0. Now an is equal to 1 upon pi integration minus pi to pi f of x into cos n x dx. ठीक है, but f of x is odd and cos n x is even. Odd into even is equal to odd, म्हणजे हा होल फंक्शन काय झाला odd, म्हणून an is equal to 0. Now bn is equal to 1 upon pi integration minus pi to pi f of x into sin nx dx. So f of x is also odd, sin x is also odd, odd into odd is equal to even. So even function असेल तर आपण काय करतो 2 into integral 0 to pi f of x into sin nx dx. So bn is equal to 2 upon pi integral 0 to pi f of x into sin nx dx. ठीक आहे. आपण Yes, जे ma'am. फॉर्म्युले लिहून घेतले त्यावेळेस आपण लिहून घेतलं, जर इवन असेल तर 2 into 0 to a असं काहीतरी होतं, आणि ऑड असेल तर आपलं f of x चं इंटिग्रेशन काय लिहिलं होतं 0. ओके. 0. Yes. So we will see the first example. Write down, find the Fourier expansion of f of x is equal to x square. Find Fourier expansion of f of x is equal to x square in the interval minus pi is less than or equal to x, is less than or equal to pi. Okay. And hence prove that number 1 is pi square by 6 is equal to summation n is equal to 1 to infinity 1 upon n square. Number 2 is pi square by 12 is equal to summation n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to n plus 1 divided by n square. And third is pi square by 8 is equal to 1 upon 1 square plus 1 upon 3 square plus 1 upon 5 square and so on. Okay. So first of all, we check rather our f of x is even or odd. Okay. So first of all, we have given f of x is equal to x square. So now we find f of minus x is equal to minus x square. So is equal to x square. Therefore, our f of x is equal to f of minus x. So we can write that f of x is even function. Okay. So f of x is even function. So आता f of x even आलाय. So clearly आपला bn काय असणार आहे 0. Okay. So now we have f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. But here our bn is 0. So first of all, we write this. Okay, now we find our a0. Okay, so first of all, we write a0 is equal to 1 upon 2 pi integral minus pi to pi. असं लिहायचं का डायरेक्टली आपण 0 to pi लिहायचं? Direct. Directly, ma'am. Okay, so our f of x is even, that's why a0 is equal to 1 upon pi integral 0 to pi f of x dx. So is equal to काय असणार आहे? a0 is equal to 1 upon pi 0 to pi f of x is x square dx. So 1 upon pi integration of x square is x cube by 3, 0 to pi is equal to 1 upon pi into pi cube by 3. So a0 किती आला आपला pi square by 3.
ओके, हा आपला a0 झाला. नाउ वी मूव टुवर्ड्स फाइंडिंग आवर an. So an is equal to an is equal to 2 upon pi integration 0 to pi f of x into cos nx dx. Okay, so is equal to 2 upon pi integration 0 to pi f of x is x square into cos nx dx. So is equal to here 2 by pi, then x square as it is, integration of cos nx dx minus integration of d by dx of x square into integration of cos nx dx and dx. Limits of integration are 0 to pi, 0 to pi, 0 to pi. Now is equal to 2 upon pi. Here x square integration of cos nx is sin nx upon n. Limits are 0 to pi minus integration of x square is 2x into integration of cos nx is sin nx upon n dx. So is equal to 2 upon pi x square sin nx divided by n. Limits of integration are 0 to pi. Hey, minus sign 2x as it is, integration of sin nx dx, sorry, sin nx upon n dx minus d by dx of 2x into integration of sin nx upon n dx. Limits of integration are 0 to pi, 0 to pi and 0 to pi. So now we can write as 2 upon pi x square sin nx divided by n. Limits of integration are 0 to pi minus 2x into minus cos nx upon n square. Okay, minus integration 0 to pi 2 into minus cos nx upon n square. Okay, so is equal to 2 upon pi x square sin nx upon n. इंटिग्रेट लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन 0 to pi. आता मायनस साइन आत दिलं तर काय होईल, प्लस 2x इंटू कॉस nx डिवायडेड बाय n स्क्वेअर. परत हे प्लस अगेन काय होईल, मायनस इंटिग्रेशन ऑफ कॉस nx इज हे 2 इंटू साइन nx अपॉन n क्यूब 0 to pi. ठीक आहे, आता अपर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुट करावं लागेल. इथं एक्स साइन एन एक्स आहे, साइन पाय 0 साइन 0 0. हिअर ऑल्सो साइन पाय 0 साइन 0 0 राहते फक्त ही टर्म. सो इज इक्वल टू 2 अपॉन पाय 0 प्लस 2 पाय इंटू कॉस एन पाय डिवायडेड बाय एन स्क्वेअर मायनस तर 0च येईल. ओके, सो आपला आन्सर काय येईल, an is equal to is equal to 2 upon pi into 2 pi upon n square into cos n pi is minus 1 raised to n. Pi will get cancelled. So 4 upon n square into minus 1 raised to n. That is an is equal to 4 upon n square minus 1 raised to n. And given function is even. So bn is equal to 0. 0. Yes, now we put these values in our Fourier series expansion. Therefore, putting the values of a0, an and bn in equation, putting the values of a0, an and bn in f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. So sorry, bn sin nx. f of x काय होता आपला, x square is equal to a0 is pi square by 3, right? Plus summation n is equal to 1 to infinity an किती आलता आपला, 4 upon n square minus 1 raised to n. 4 upon n square into minus 1 raised to n into cos nx आणि bn तर 0. ओके, 0.
So now we have to prove 3 things, right? So first of all, हा आपला काय झाला? Okay, give it as equation number 2. Okay, so for first deduction, put x is equal to pi. Okay, so is equal to pi square is equal to pi square by 3 plus हे 4 जर बाहेर घेतला आपण समेशन n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to n divided by n square and इथे x च्या ठिकाणी पाय पुट करतोय cos n pi is -1 raised to n. minus 1 raised to n. So simplify केलं तर हे pi square minus pi square by 3 किती येणार आहे 2 pi square by 3 into हे 1 by 4 इकडं लिहू is equal to summation n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to 2n divided by n square. Okay. So is equal to pi square by 6. pi square by 6 is equal to आता हे minus 1 raised to 2n आहे ठीक आहे. सो आपण यांच्या सगळ्या व्हॅल्यू काय असणार आहेत इवन असणार आहेत राईट. सो आपण ह्याला असं लिहू शकतो इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity directly 1 by n square. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so which we have to prove, that is first thing. Okay, now for second deduction we put x is equal to 0. Okay, in equation 2 म्हणूयात वाटलंच तर in equation 2 सर काय येणार आहे. सो 0 is equal to pi square by 3 plus summation n is equal to 1 to infinity 4 by n square minus 1 raised to n into cos 0 is 1, right? One. So is equal to काय येईल हे 4 बाहेर घेतला आपण हे मायनस पाय स्क्वेअर बाय 3 इज इक्वल टू 4 into summation n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to n upon n square. ठीक आहे, हे इकडे आणलं तर काय येणार आहे पाय स्क्वेअर बाय 12 येईल. ठीक आहे, आणि हे -1 जर इकडे घेतलं तर अगेन इथं काय ओके लिहू आपण हवं तर n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to n आणि ह्या होल टर्मला जर -1 नी मल्टिप्लाय केलं तर काय येणार आहे n स्क्वेअर. सो सिम्प्लिफाय केलं तर काय येईल n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to हा raised to n आहे हा raised to 1 आहे. सो n plus 1 1 plus 1. यस डिवायडेड बाय n स्क्वेअर. म्हणजेच आपलं सेकंड डिडक्शन काय सांगितलं होतं पाय स्क्वेअर बाय 12 is equal to summation n is equal to 1 to infinity minus 1 raised to n plus 1 divided by n square. Okay, now for third deduction we have to prove that pi square by 8 is equal to 2 into 1 upon 1 square. आता इथं आपल्याला समेशन रन करावं लागणार आहे. इथे सॉरी समेशन रन करावं लागेल. So write down for third deduction we have to add above 2 deductions. Okay, add above 2 deductions. Okay, so we write first deduction is pi square by 6 plus pi square by 12 is equal to आपण समेशन जर पुट केलं सॉरी रन केलं तर फर्स्ट काय आला होतं 1 by n square आला होतं 1 by 1 square plus 1 upon 2 square plus 1 upon 3 square and so on. प्लस सेकंड समेशन रन केलं तर काय होतं -1 raised to n plus 1 1 पुट केलं तर काय होतं -1 चा स्क्वेअर. अल्टरनेट साइन येतं ना. हा अल्टरनेट साइन येते तिथं. सो फर्स्ट काय येईल आपलं 1 by 1 square. Second yes -1 by
2 square. 2 square plus 1 by Plus 1 by 3 square. 3 square minus 1 by 4 square square. and so on. आता इथं 1 by 1 square 1 by 1 square काय येणार आहे? आता हे मायनस यस 1/2 स्क्वेअर अँड -1/2 स्क्वेअर कॅन्सल होणार आहे म्हणजे आपण असं लिहू शकतो. ओके लिहू आपण 2 by 1 स्क्वेअर प्लस 2 by 3 स्क्वेअर प्लस 2 by 5 स्क्वेअर अँड 5 square. so on. Okay, which can be written as 2 into 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square and so on. Okay. आणि हे सिम्प्लिफाय केलं तर काय येणार आहे 12 पाय स्क्वेअर प्लस 6 पाय स्क्वेअर बाय wait what we have to prove pi square by 8 is equal to 18 pi square divided by 72. Okay, so हे सिम्प्लिफाय केलं तर काय येणार आहे डायरेक्टली पाय स्क्वेअर बाय 2 इकडे आणलं 8. pi square by 8 is equal to 1/1 square plus 1/3 square plus 1/5 square and so on. Okay, so write down this. Lengthy पण अवघड नाहीये example. ठीक आहे. So here write down this. Find the Fourier series of or Fourier expansion of f of x is equal to x square in the interval minus pi to pi, and we have to prove these three things. So given function, first of all we check rather given function is even or odd. So f of x is equal to f of minus x, so the our given function is even function. So given a0 is equal to 1/pi 0 to pi f of x dx. So a0 आपण find केला an and bn किती आला 0. Okay, write down. Okay.
अच्छा लिहून झालं हे. Yes, ma'am. चला बी फास्ट झालं हे लिहून. 1 minute. ओके. मॅम हा बोला. मॅम जर बॅक साइड घ्या. ओके. हा डन मॅम. ओके. Done. ओके.
डन मॅम. ओके. सो आता याच्या आधी आपण जे फुरियर एक्सपान्शनचे एक्झाम्पल बघितले त्याच्यात आणि ह्याच्यात काय डिफरन्स आहे, फक्त दिलेलं फंक्शन एफ ऑफ एक्स हे इव्हन आहे का ऑड आहे हे चेक करायचं आणि फक्त ए झिरो इज इक्वल टू कुठले फॉर्म्युला यूज करायचे, आपण 1/2 यूज करत होतो आणि दिलेला इंटरवल ऍज इट इज ठेवत होतो. ओके, बट हियर वी हॅव गिवन इंटरवल ऍज -π to π. ओके, we are going to check is our f of x is even or odd, and depending upon these even and odd functions we are going to write a0 is equal to 1/π. Limits of integration are 0 to π into f of x dx. And if our f of x is even, then we are going to write bn is equal to 0. And if our f of x is odd, then we are going to write a0 and an 0. Okay. Similarly, an is equal to 2/π, limits of integration 0 to π f of x into cos nx. जर even किंवा odd functions नसतं तर आपण an कसा लिहिला असता? 1/π, limits of integration as it is -π to π f of x into cos nx. But given function is even, that's why we write 2/π integration 0 to π f of x into cos nx dx and bn 0. Then we write the values of Fourier coefficients a0, an and bn in the Fourier expansion. Then we get this x square is equal to pi square by 3 plus summation 4 by n square minus 1 raised to n into cos nx. Then we have to deduce three things. So for first deduction we write x is equal to pi. For second deduction we write x is equal to 0, and for third deduction we have written, or we have done the addition of first and second deduction. ओके, समजतंय? जसे आपण आधीची फोरियर सिरीजचे एक्झाम्पल बघितले सिमिलरली तसे आहेत, फक्त a0, an आणि bn काढताना आपण काय करतोय, लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन चेंज करतोय डिपेंडिंग अपॉन ऑड अँड इवन फंक्शन. ओके, सो वी विल सी द नेक्स्ट एक्झाम्पल. obtain Fourier series for function f of x is equal to x plus pi by 2 for the interval minus pi is less than x less than 0, and f of x is equal to pi by 2 minus x. Okay, for 0 is less than x less than pi, but overall interval काय असणार आहे हा, -π to pi, right? Okay, now f of x is equal to these two functions are given. So first of all we check given function, rather given function is even or odd. So f of minus x is equal to काय येणार आहे, -x plus pi by 2, and इकडे लिहू pi by 2 plus x. So we can write this as pi by 2 minus x and x plus pi by 2. So these intervals are given that -π is less than x less than 0, but these two functions are in the interval -π to pi. So आपला f of x and f of minus x काय येतोय, इक्वल. therefore our function is even. So f of x is equal to f of minus x. So given f of x is even function. Okay, so f of x is even, so bn is equal to 0. Now we find a0 and an. Okay, आता इथं असा नका विचार करू की इथं f of x is equal to x plus pi by 2 given interval -π to x येते. मीन्स हा इंटरवल दिलाय, म्हणजे इंटरवल जरी चेंज असेल तर ओव्हरऑल इंटरवल आपला काय आहे, -π to π मध्येच हे फंक्शन लाय होते ना. सो f of x is equal to f of minus x. Okay, so now we find a0. So a0 is equal to 1/π integration 0 to pi f of x dx. आता इकडे बघा f of x इव्हन दिलाय, लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन 0 to pi दिले. सो f of x घेताना कुठला घ्यायचा, pi by 2 minus. यस, f of x घेताना जो आपला फंक्शन 0 to pi मध्ये लाय होते मग तो कुठला आहे, pi by 2 minus x. So 1/π integration 0 to pi by 2 minus x dx. So
इज इक्वल टू काय आलं, a0 इज इक्वल टू 1/पाय पाय बाय 2x मायनस x स्क्वेअर बाय 2 0 टू पाय. सो इज इक्वल टू काय येणार आहे, 1/पाय पाय स्क्वेअर बाय 2 बरोबर, पाय स्क्वेअर बाय 2 मायनस पाय स्क्वेअर बाय 2. a0 किती आला, 0. 0. So now we find an. So an is equal to काय आलं होतं, 2/पाय, right? Integral 0 to pi f of x into cos nx dx. आता इथं पण लिमिट्स ऑफ इंटिग्रेशन आर 0 to pi. So f of x कुठला घेणार तुम्ही, pi/2 minus. yes. So is equal to 2/pi integration 0 to pi pi by 2 minus x into cos nx dx. Okay, now we use integrating by parts. So is equal to 2/pi is equal to 2/pi pi by 2 minus x into integration of cos nx dx. Limits are 0 to pi minus integration 0 to pi d by dx of pi by 2 minus x into integration 0 to pi integration 0 to pi cos nx dx and whole dx. So is equal to काय येणार आहे, हे 2/pi pi by 2 minus x integration of cos nx is sin nx divided by n. Limits of integration are 0 to pi minus integration 0 to pi derivative of pi by 2 minus x is -1 into integration of cos nx is sin nx upon n into dx. Okay, so is equal to 2/pi pi by 2 minus x into sin nx divided by n. Limits are 0 to pi minus minus हे plus होईल, again integration of sin nx is minus cos nx upon n square. So limits are 0 to pi. So here 2/pi ही तर व्हॅल्यू 0 येईल minus आता cos of n pi is minus 1 square upon n square minus cos 0 is 1. So हे काय येणार आहे, 2/pi इथं काय येईल, हे मायनसने आत मल्टिप्लाय केलं तर दोन्ही पण काय होतील, नाही सॉरी हे प्लस होईल, 1/n स्क्वेअर जर कॉमन काढलं तर काय राहील, 1 मायनस -1 रेस टू n. ओके, हा आपला काय आला, an. सो an इज इक्वल टू 2/pi into n square 1 minus -1 raised to n, and given function is even, therefore bn is equal to 0. Okay, so now we put this value in, मग आपण x plus pi/2 चा यूज केला नाही. सॉरी हा यूजच केला नाही का, तर आपल्याला दिलेलं सॉरी इवन किंवा ऑड चेक केल्यानंतर आपलं काय येते, फक्त इंटरवल 0 to pi येते ना, फक्त त्या फंक्शनचा आपल्याला कधी यूज झाला, फक्त दिलेलं फंक्शन इवन आहे का ऑड आहे हे चेक करायसाठीच x plus pi/2 चा यूज झाला. ओके ठीक आहे. सो वी पुट व्हॅल्यूज ऑफ a0 an and bn, putting values of a0 an and bn in f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. Okay, so bn तर 0 आला, a0 पण 0 आला. So f of x is pi by 2 minus x is equal to pi by 2 minus x is equal to summation n is equal to 1 to infinity 2/pi n square into 1 minus -1 raised to n into cos nx. ओके, आता जर समेशन रन केलं तर काय येणार आहे,
इज इक्वल टू हे 2/पाय आपण बाहेर काढलं, 1 पुट केलं, -1 रेस टू n -1 1 + 1 2 राईट. 2. 2 इंटू काय येणार आहे cos x प्लस 2 पुट केलं 1 म्हणजे Zero. किती येईल इथं 0 येईल. अगेन 3 Zero. पुट केलं तर काय येणार आहे, हे 1 सॉरी हे डिवायडेड बाय 1 square. 1 स्क्वेअर प्लस 1/3 स्क्वेअर इंटू काय येणार आहे 2 Two. cos 2. 3x Yes. प्लस 1/5 स्क्वेअर येईल राईट, Yes, ma'am. 2 cos 5x. 5x. सो सिम्प्लिफाय केलं तर काय येईल, हे सगळ्यातून 2 बाहेर काढलं तर 4/पाय इंटू cos x/1 स्क्वेअर प्लस cos 3x/3 स्क्वेअर प्लस cos 5x/5 स्क्वेअर अँड सो ऑन. इथं आपल्याला त्यांनी काही डिडक्ट करायला सांगितलेलं नाहीये का, सांगितलंय क्वेश्चन मध्ये? ठीक आहे, इथपर्यंत नाही ma'am. ओके. π/2 - x इज इक्वल टू धिस. Okay, write down this. Okay. Done ma'am. Okay. काय म्हणताय गुज्जू? सगळं
मॅम तिथं -1 रेसचा स्क्वेअर झालाय. कुठे? an an इज इक्वल टू 2 अपॉन त्याच्यावर ma'am. इथे त्याच्यावर -1 रेस 2n आहे. हा स्क्वेअर झालाय ना. हम्म. Done ma'am. ठीक आहे. हे पण फंक्शन इवन होतं. आपण एक्सप्लेन करायची गरज आहे. नो मॅम. ठीक आहे. No आता ma'am. नेक्स्ट एक्झाम्पल आपण ऑड फंक्शनशी रिलेटेड बघू. ठीक आहे. सो फाइंड द फोरियर सिरीज फॉर फाइंड the Fourier series for f of x is equal to x cube in the interval minus pi to pi. Okay, so first of all we see rather given function is even or odd. Okay, so f of x is equal to x cube, f of minus x is equal to काय असणार आहे? minus x cube. Therefore, f of x is not equal to f of minus x. Therefore, given function is odd. So, given function is odd function. Okay. So, if given function is odd, then a0 is equal to 0 and an is equal to 0. Okay. Yes. Now we find our bn. So, bn is equal to 2 upon pi integration 0 to pi f of x into sin nx dx. So sin nx, sorry, f of x is here 2 by pi integration 0 to pi f of x is x cube into sin nx dx. Okay, so now we have to use integrating by parts. So 2 by pi here. So x cube as it is integration 0 to pi sin nx dx. Okay, minus d by dx of x cube into integration of sin nx dx and dx. Okay, so is equal to काय येणार आहे 2 upon pi minus x cube into cos nx divided by n 0 to pi minus integration of 3x square into minus cos nx upon n dx. ठीक आहे. आता हे मायनस मायनस प्लस होईल
is equal to 2 upon pi minus x cube cos nx divided by n. Limits of integration are 0 to pi. आता directly plus लिहू, plus हे 3x square as it is, integration of cos nx divided by n dx minus integration d by dx of 3x square into integration of cos nx dx into whole dx. ठीक है. Now is equal to 2 upon pi here minus x cube into cos nx divided by n. Limits of integration are 0 to pi plus 3x square. Integration of cos nx upon n is sin nx divided by n square. Limits are 0 to pi. Okay, minus derivative of 3x square is 6x into integration of cos nx divided by n is sin nx divided by n square dx. Okay, again here we have to use integrating by part. So is equal to 2 upon pi minus x cube cos nx divided by n. Limits of integration are 0 to pi plus 3x square into sin nx divided by n square. Limits of integration are 0 to pi. Okay, now here minus outside lieu, 6x as it is, integration of sin nx divided by n square dx minus d by dx of 6x into integration of sin nx divided by n square dx and dx. ठीक है. So next step is 2 upon pi minus x cube into cos nx divided by n plus 3x square into sin nx divided by n square and limits of integration are 0 to pi. आता है minus 6x into integration of sin nx is cos nx. So 6x into cos nx divided by n square. Again हे minus minus काय होणार आहे? n cube Plus, ma'am. sorry, n cube, right? Okay, again हे minus आणि हे minus plus होईल, but again integration of sin nx upon n square is minus Minus. cos upon so n असं लिहू minus 6x, sorry 6 येईल ना इथं फक्त, sorry. Yes. So next step काय येईल हे minus integration of 6 into cos nx upon n cube dx. बरोबर? Yes ma'am. 0 to pi, 0 to pi. So next step काय येणार आहे? 2 upon pi minus x cube cos nx upon n plus 3x square sin nx upon n square plus 6x into cos nx upon n cube. आणि ह्याचं इंटिग्रेशन काय येईल? minus 6 into sin nx upon n raised to 4, 0 to pi. आता अपर लिमिट आणि लोअर लिमिट पुट करताना हे sin n pi 0 येईल. साइनच्या दोन्ही टर्म्स काय येतील? 0 राहिला फक्त ह्या टर्म. सो इज इक्वल टू 2 by pi. इथं काय येणार आहे? minus pi cube cos of n pi is minus 1 raised to n upon n. ही तर टर्म 0 येईल. ओके, प्लस 0 लिहू, प्लस 6 pi into cos n pi is minus 1 raised to n upon n cube. ही बाकी ही भी टर्म 0 येईल. सो इज इक्वल टू काय येणार आहे? नेक्स्ट स्टेप काय असेल? इथं लिहू 2 upon pi minus pi cube upon n minus 1 raised to n plus 6 pi into minus 1 raised to n divided by n cube. So pi कॉमन काढलं तर 2 into 2 upon n जर कॉमन काढलं तर इथं काय येईल? minus pi square into minus 1 raised to n plus 6 upon n square minus 1 raised to n. अजून काय? 6 upon n square येईल. जास्ती सिम्प्लिफाय काय होणार आहे? अजून 2 upon n into minus 1 raised to n 6 upon n square
मायनस पाय स्क्वेअर. एवढंच सिम्प्लिफाय होतं ना, आणखी नाही होते. सो हा आपला काय आला, bn, राईट. ओके, लास्टली काय येईल आपलं, फक्त putting the values of Fourier coefficients, that is a0, an and bn in equation f of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. So a0 is 0, an is 0, so f of x काय होता आपला, x cube is equal to summation n is equal to 1 to infinity bn काय आला आपला, 2 by n into minus 1 raised to n, 2 by n into minus 1 raised to n, and in bracket 6 by n square minus pi square into sin nx. Okay, write down. हे एक्स क्यूब असल्यामुळे आपल्याला 3 वेळा इंटिग्रेटिंग बाय पार्ट करावं लागलं. Okay, so find the Fourier series or Fourier expansion for f of x is equal to x cube in the interval minus pi to pi. Okay, so we check rather our f of x is even or odd. So here f of x is odd function, therefore a0 is equal to 0, an is equal to 0. We only found bn. Bn is equal to 2 by pi integration 0 to pi f of x into sin nx dx. Okay, write down this. हा बोला. हा बोला. मॅम कसं ओळखायचं, काय म्हणलं, सॉरी. हॅलो, मॅम कसं ओळखायचं की आपण इव्हन काढायचं की ऑड काढायचं? कसं म्हणजे मला तुमचं क्वेश्चन नाही कळालं. म्हणजे मॅम आपण आधी बघितलेले क्वेश्चन आहे त्यात पण आपण काढू शकतो ना, म्हणजे करू शकतो ना आपण इव्हन आहे की ऑड आहे, मग इथंच का हा, आपण तिथं का बघितलं नाही असं? ठीक आहे. असं तुम्हाला जर डायरेक्टली जर क्वेश्चन विचारला, फाइंड द फोरियर सिरीज एक्सपान्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, जर तिथं मेन्शन नाही केलं इव्हन किंवा ऑड फंक्शन, तर तुम्ही डायरेक्टली आपण पहिला जे सॉल्व्ह केलं तसं पण सॉल्व्ह करू शकता. हा पर्टिक्युलर पॉइंट बघते, जर इव्हन फंक्शन असेल किंवा ऑड फंक्शन असेल दिलेलं, मेन्शन केलेलं पर्टिक्युलरली, तर त्याचं फोरियर सिरीज आपण कसं फाइंड करणार हे दिलं. हा, ओके मॅम. धन्यवाद. ओके, हॅलो हा बोला. मॅम, 1 मिनिट बॅक स्लाइड घ्या. ओके, डर मॅम. ओके. मॅम तिथे जर मेन्शन केलं नसेल ऑड फंक्शन किंवा इव्हन फंक्शन हा, आणि इंटरवल जर मायनस पाय टू पाय दिली असेल तर आपण हे मेथड वापरू शकतो ना तिथं. हो, आधी जी आपण यूज केली ती यूज करू शकतो, जर मेन्शन केलं नसेल इव्हन किंवा ऑडशी रिलेटेड. ठीक आहे. पर्टिक्युलर असं मेन्शन करतील, चेक वेदर गिवन फंक्शन इज ऑड और इव्हन अँड देन एक्सपांड द गिवन फंक्शन इन फुरियर सिरीज. आता तुमचं थेरी नाहीये, सो एमसीक्यूच विचारतील.
Hello. Okay.
धन्यवाद. Okay. धन्यवाद. So this is the example of odd function. So we have given f of x is equal to x cube. So first of all, we checked the rather given function is even or odd. So f of x is odd. Therefore, our a0 is 0 and an is 0. So we just found the bn. Bn is equal to 2 upon pi integral 0 to pi f of x into sin n x dx. So by integrating by part, we found our bn as 2 by n minus 1 raised to n 6 by n square minus pi square, and then we put the values of our Fourier coefficients in Fourier series expansion. So we got this as, or we expressed the x cube in the Fourier series expansion. Okay. So next example is एकच example is the last example of this lecture. Okay. So write down, find the Fourier expansion of f of x is equal to x plus x square. Find Fourier expansion. Find Fourier expansion of f of x is equal to x plus x square, x plus x square in the interval minus pi to pi. ठीक है. So we have to find the Fourier series expansion of these function. Okay, if we have to check rather given function is even or odd, but here is given that addition of two functions, right? So what we have given, f of x is equal to x plus x square. Okay, so suppose if we put f of x is equal to minus x, so इथं काय येणार आहे, minus x plus x square. ओके, आपण इवन कधी म्हणतो आणि ऑड कधी म्हणतो, जर समजा x आहे आपला इज इक्वल टू मायनस एक्स येते, म्हणजे ह्या फंक्शनला एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मायनस ऑफ एफ ऑफ मायनस एक्स यायला पाहिजे, पण इथं काय येते, फक्त मायनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर येते. ओके, सो इफ वी कन्सिडर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर ॲज addition of two functions. Okay, so we can write this as f of x is equal to f1 of x plus f2 of x. Okay, so if we check the even or odd functions for the function x, काय येणार आहे, f1 of x is odd, and f2 of x is even. So then so first of all we consider f1 of x is as odd, then we odd function है, so a0 and an 0, bn find करणार, then f2 काय है, x square, so a0 and an find करणार, bn 0, आणि आलेल्या जे काय आपलं f1 of x आणि f2 of x ची त्याची ऍडिशन करणार. वेट, आपण सॉल्व करू मग समजेल तुम्हाला. एवढं लक्षात राहील, गिवन f of x is equal to x plus x square is the addition of two functions, that is f1 of x and f2 of x. Okay, so first of all we find the Fourier series expansion for f1 of x which is equal to x. Okay, now we check the even or odd function. So f1 of minus x is equal to minus x, so f1 of x is not equal to f1 of minus x, so f1 of x is odd function, right? So f1 of x is odd, so आपण a0 म्हणू, a1 0 म्हटलं तर फार वेगळं काहीतरी वाटेल. ठीक आहे, so a0 is equal to 0, an is equal to 0, and now we find our bn. So bn is equal to काय होतं, 2 upon pi
integration 0 to pi f of x into Sin and sin x and x dx. Okay, so we are going to find bn for f1 of x. So bn is equal to 2 upon pi integration 0 to pi f of x is x into sin and x dx. Now by integrating by parts, 2 by pi x as it is integration of sin and x dx minus integration into d by dx of x into integration of sin and x dx and again dx. Limits of integration are 0 to pi, 0 to pi and 0 to pi. Okay, so now 2 by pi x as it is integration of sin and x is cos and x divided by n minus integration of cos n x divided by n 0 to pi. Limits of integration 0 to pi. So after simplifying 2 upon pi minus x into cos n x divided by n minus minus will become plus plus sin n x upon n square. Okay, so now we put upper limit and lower limit. So is equal to 2 upon pi. Here minus pi into cos of n pi divided by n minus 0 येईल आणि ही पण टर्म 0 येईल. सो इज इक्वल टू काय येणार आहे 2 upon pi into minus pi into cos n pi is minus 1 raised to n upon हे सॉरी हे cos n pi upon n आहे. ठीक आहे. सो इज इक्वल टू काय येणार आहे आता हे पाय पाय विल गेट कॅन्सल 2 into minus 1 into minus 1 raised to n upon n. ह्यालाच आपण असं लिहू शकतो हे minus 1 raised to n आहे. Yes, very good. So bn is equal to 2 into minus 1 raised to n plus 1 divided by n. हा bn कशासाठी झाला आपला f1 of x साठी. Okay, so now we write as f1 of x is equal to f1 of x is equal to a0 plus summation n is equal to 1 to infinity an cos nx plus bn sin nx. ठीक है bn sin nx. Okay, so given function odd होता so a0 0. So f1 of x is equal to an पण 0 summation n is equal to 1 to infinity bn किती आलता आपला 2 into minus 1 raised to n plus 1 divided by n into sin nx. ओके हा आपला ह्याला इक्वेशन नंबर किती देऊया आपण f of x is equal to लिहिलं नाहीये का ठीक आहे आपण हे 1 देऊ ह्याला आलेल्या f1 ला 2 देऊ. ठीक आहे ह्याला गिव्ह इट एज इक्वेशन नंबर 2. Now we move towards our f2 of x. Okay, so f2 of x is equal to x square. Okay, now we check rather given function is even or odd. So f2 of minus x is equal to x square. So f2 of x is equal to f2 of minus x. So f2 of x is even. Okay, now as f2 of x is even function we have to find a0 and bn is 0. So a0 is equal to काय येणार आहे 2 upon का 1 upon pi 1 upon pi integration pi yes 1 upon pi integration 0 to pi f2 of x is x square dx. So 1 upon pi integration of x square is x cube upon 3 0 to pi pi cube by 3 म्हणजेच a0 किती येणार आहे pi square by 3. Yes, pi square by 3. Okay, now we find an. So an is equal to 2 upon pi. Yes, 2 upon pi integration 0 to pi x f2 of x is x square into cos nx dx. So is equal to 2 upon pi x square into integration of cos nx dx
minus integration d by dx of x square into integration of cos nx dx and dx. Okay, so is equal to 2 upon pi. Hey, x square integration of cos nx is sin nx upon n minus integration 2x into sin nx upon n dx. Okay, now here also again we use integrating by part. So 2 upon pi x square sin nx divided by n. Limits of integration are 0 to pi. हे minus sign इथेच ठेवूया. 2x into integration of sin nx upon n dx minus d by dx of 2x into integration of sin nx upon n dx and dx. ठीक है. So is equal to 2 upon pi x square into sin nx upon n. Okay, limits of minus again integration of sin nx upon n is 2x into cos nx upon n square. Limits of integration are 0 to pi minus again integration of 2x is 2 into integration of sin nx upon n is minus cos nx upon Yes. n square into dx. So last step guide 2 upon pi x square sin nx divided by n plus 2x cos nx divided by n square. हे minus minus काय होईल plus plus 2 into sin nx upon n cube. Okay, limits of integration are 0 to pi. Okay, आता हे इथं sin ची टर्म आहे, इथं sin ची टर्म आहे. sin pi पण 0 येणार आहे, sin 0 पण 0 येणार आहे. So only we consider cos term. So 2 upon pi 0 plus 2 pi. हॅलो मॅम, हा ते बोला. मायनस इंटिग्रेशन 2 मायनस कॉस एन एक्स आहे ना, तिथं प्लस येते मॅडम. कुठे वरच्या ब्रॅकेट मधलं मायनस आहे इथं ना, ते तिथं लाव. इथे हा हा, प्लस इकडचं कसं मायनस घ्यायचं राहिले. इथं अच्छा. प्लस 2 साइन एन एक्स अपॉन एन अच्छा. क्यूब आहे का, तिथं मायनस येतंय. वेट हा मायनस इथं दिला प्लस झालं. ठीक आहे. आता इथं काय होतं इंटिग्रेशन ऑफ. ओके, Plus. इथं मायनस केलं तर मायनस होतं. मायनस साइन येते का इथं. येस मॅम. ओके, अच्छा इथे प्लस येईल आणि इथे मायनस येईल. राईट, बरोबर. Yes, ओके, सो आता ही पण टर्म झिरोच होईल. आपला अपर लिमिट 2 पाय पुट केलं, कॉस एन पाय इज -1 रेज टू एन अपॉन एन स्क्वेअर आणि ही तर टर्म काय येणार आहे 0. ओके, सो पाय पाय विल गेट कॅन्सल. 4 into -1 raised to n 4 into -1 रेज टू एन डिवायडेड बाय एन n स्क्वेअर. हा आपला काय आला an square. आणि हा इथं इवन फंक्शन आहे. Bn सो zero. bn 0. आता आपण f2 ऑफ x कसा लिहिणार. सो f2 ऑफ x इज इक्वल टू a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity an cos nx प्लस bn sin nx. ठीक आहे. आता bn 0 आला, a0 किती आलता आपला π²/3. राईट, Yes, ma'am. a0 is π² plus summation n is equal to 1 to infinity 4 into -1 raised to n upon n square into cos nx. Give it as equation number 3. This is f2 of x. Okay, now adding equation 2 and 3 or putting the values of f1 of x and f2 of x in equation 1. Okay, now adding equation 2 and equation 3, we get f1 of x plus f2 of x is equal to f1 of x किती आलता आपला summation n is equal to 1 to infinity 2 into -1 raised to n plus 1 divided by n into sin nx. ओके, प्लस f2 ऑफ x किती आला आपला प्लस π²/3 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity 4 into -1 raised to n divided by n square into cos
nx. Okay, this is the, or here f1 of x is x, f2 of x is x square. So we can write this as pi square by 3 plus summation common lila, n is equal to 1 to infinity 4 into minus 1 raised to n upon n square cos nx plus 2 into minus 1 raised to n plus 1 upon n into sin nx. Okay, this is the Fourier series expansion of f of x is equal to x plus x square. Okay, so okay, write down. हॅलो मॅम. डन मॅम. ओके, हॅलो मॅम. हा बोला. तुम्ही पूर्ण फंक्शन घेऊन का नाही काढलं? स्प्लिट का केलं, म्हणजे तसं नाही का येत? अच्छा, पूर्ण फंक्शन घेतलं असतं तर आपल्याला म्हणजे काय म्हणायचं, आपण आता हे एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर घेतोय आपण, ठीक आहे. इथं काय येतंय, मी आता मगाशीच सांगितलं एफ ऑफ एक्स, सपोज एफ ऑफ एक्स अँड आपण काय फाइंड करतोय, एफ ऑफ मायनस एक्स फाइंड करतोय, ठीक आहे. मग आता इथे जर आपण मायनस साइन पुट केलं तर मायनस एक्स प्लस एक्स स्क्वेअर येते. मग हे एक्स स्क्वेअरला एक्स स्क्वेअर ऍज इट इज येते आणि हे एक्सचं फक्त मायनस एक्स येते.
म्हणजे क्लिअरली आपल्याला म्हणजे ही गोष्ट क्लिअरिफाय होते का एफ ऑफ एक्स इज एक्झॅक्टली इक्वल टू एफ ऑफ मायनस एक्स किंवा एफ ऑफ एक्स इज नॉट एक्झॅक्टली इक्वल टू एफ ऑफ मायनस एक्स. म्हणून आपण काय केलं, दोन फंक्शनची ऍडिशन घेतली. म्हणजेच काय, जर फर्स्ट फंक्शन काय होतं आपलं ऑड आणि सेकंड काय होतं इव्हन, म्हणून आपण स्प्लिट केलं. अदरवाईज आपण त्याच्या आधीचे 2-3 एक्झाम्पल बघितले तसंच सॉल्व्ह करता आलं असतं. पण इथं क्लिअरली आपल्याला हे होतं का की दिलेलं एफ ऑफ एक्स इज इव्हन आहे किंवा ऑड आहे, जर आपण एफ ऑफ एक्सच्या ठिकाणी एफ ऑफ मायनस एक्स घेतलं तर, म्हणून आपण स्प्लिट केलं. समजलं का नाही? येस मॅम. ओके. चला बी फास्ट. डन मॅम. ओके डन. लेक्चर मी 12:15 ला सुरू केलंय, आता जॉईन होत आहे, 2 वाजले. नेक्स्ट लेक्चर पासून मी फक्त 15 मिनिटच ठेवणार आहे, नंतर वेटिंग ग्रुप अनेबल करणार आहे, तेवढ्यांचीच अटेंडन्स लागली. तर शेवटी 10 मिनिटं फक्त अटेंडन्स साठी येत आहे. चला झालं लिहून. ओके. ओके लिहून झालं. येस मॅम. ओके. सॉरी. f1 of x
लास्ट स्लाइड हेच दाखवायची होती ना आता. Yes, ma'am. ओके Ma'am, 1 minute back. ओके. Done, ma'am. Done, ma'am. Write down this example for your homework. Try to solve it. Otherwise, we will solve it in next lecture. Okay. So find the Fourier series. Find the Fourier series for f of x where f of x is equal to x into pi square minus x square divided by 12. Okay, in the interval minus pi to pi. आता इकडे लक्ष द्या, हा दिलेला फंक्शन ऑड आहे का इवन आहे कसं बघणार. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू आपण सेपरेटली लिहू एक्स इंटू पाय स्क्वेअर डिवायडेड बाय 12 मायनस एक्स क्यूब बाय 12. ठीक आहे. आता इथं एक्सच्या ठिकाणी जर मायनस एक्स पुट केलं तर मायनस एक्स येते. हे मायनस साइन कन्सिडर परत करा. इथं एक्स क्यूब आहे मायनस एक्स क्यूब दिले म्हणजे हे पण ऑड येते हे पण ऑड येते आणि दोन ऑडचं सबस्ट्रॅक्शन काय असतं Odd. ऑडच. म्हणजेच हा Odd. फंक्शन येस हा फंक्शन कसा येणार आपला एफ ऑफ एक्स इज ऑड. म्हणजेच a0 काय आला तुमचा 0, an किती आला 0. फक्त इथे काय फाइंड करावं लागेल bn. BN. ओके. सो bn सांगू तुम्हाला bn चा आन्सर येते bn इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity minus 1 raised to n plus 1 divided by n cube into sin nx. Okay, try to solve it. ठीक आहे, लिहून घेतलं एक्झाम्पल. Yes, ma'am. मॅम मग वेगवेगळं करून नंतर सबट्रॅक्शन करायचं का काय? चालेल, वेगवेगळं करून केलं तरी चालेल किंवा डिरेक्टली. आता इथं आपल्याला काय करावं लागेल, हे 1/12 जर बाहेर घेतला तर एक्स इंटू पाय स्क्वेअर मायनस एक्स क्यूब. म्हणजे आता ह्याचं मी सॉल्व करताना डिरेक्टली ह्याला एफ ऑफ एक्स कन्सिडर केला. मग तुम्ही दोनदा f1 ऑफ एक्स केलं तरी चालेल किंवा f2 ऑफ एक्स केलं तरी चालेल. ओके.
ओके. दोन्ही जरी F1 F2 जरी कन्सिडर केले तरी फक्त बियनच दोन्हीसाठी फाइंड करावं लागेल आपल्याला, राईट? A0 अँड AN तर 0 येणार आहे. ओके, ठीक आहे. एक्झाम्पल लिहून घेतलं. येस मॅम. ठीक आहे, आपण इथे थांबू. नेक्स्ट लेक्चरला आपण फोरियर सिरीज इन द इंटरवल C टू C+2L बघणार आहे. इथे थोडस आपल्याला डिफरंट आहे, म्हणजे थोडासा नवीन टाईप आहे, पण इझी आहे. आतापर्यंत आपण फोरियर सिरीजचे एवढे टाईप बघितले. कोणाला काही अडचण आहे? काहीच समजत नाही असं कोणी आहे? फील फ्री टू आस्क. आणि उद्याच्या लेक्चर पासून असं चालणार नाही की लेक्चर संपत आल्यावर लगेच अटेंड जॉईन होणार. फक्त 15 मिनिट देणार आहे मी. ज्याला जॉईन व्हायचंय ते जॉईन व्हा. बाकीच्यांनी असंही तुम्ही फक्त नावाला जॉईन होता, हे कळलं आता. हॅलो मॅम. हा बोला. मॅम काही स्टुडंट वेटिंग रूम मध्ये होते मध्ये. ते 2 वाजता त्यांनी वेटिंग, म्हणजे मग आधी काय करत होते? नाही मॅम, आधीपासून होते, त्यांचं नेटवर्क इश्यू झाला, मग ते वेटिंग रूम मध्ये आले. ते कशामुळे आले होते वेटिंग मध्ये? नेटवर्क इश्यू होतं मॅडम. वेटिंग रूम मध्ये जाते नंतर. अच्छा, ओके मॅम तुम्हाला चॅटबॉक्स मध्ये मी मेसेज पण केलता. ओके, ठीक आहे. नाव काय? हॅलो, तुमचं नाव सांगा. गोखले मॅम. ओके, ठीक आहे. ठीक आहे, आपण इथे थांबू. आदित्य का? येस मॅम, आदित्य गोखले. ओके ओके, ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम.